Today I hope to do some little bit of meditation and chanting. I want the lights to be, I want them to be strong, so that we have a nice calm atmosphere. Wow.
गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे। ये आज अपना तीसरा दीवान है। I am assuming that this is a नौजवान सत्संग, but I can see a lot of more grown-up persons in the Sangat, so I'm going to adjust my program to suit the audience. I'm not going to assume that it's going to be a नौजवान program per se. I can see a lot of older people, so let's mix and match. तो देखते हैं कि किस तरह निभाना है आज का दीवान। ये तीसरा दीवान है। पहले दो दीवान, पहला जो सी उत्थे असी प्रेम ते श्रद्धा की गल की सी। शायद आप जिन्हों अज तक भी याद है, भाई कैंठा जी ते साखी रही गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। दूसरे दीवान दे विच भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की साखी सी, माई भाग भरी, द ब्लेस्ड एंजल। भाग मीन्स भागा वाली and Pari means angel. So the lady's name, from the time of her birth, she was already blessed with a name like Pagapari. And true enough, the circumstances with which Guru Hargobind answered her prayer. This whole, I have been using this word a lot, the game. I have been using this word a lot. This whole thing is a game. Life is a game. This world is a game. This creation is a game. God is playing this game. Jap Sahib, can you pull out a Jap Sahib token? You know how to go SGGS plus other bodies. खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। जाप साहब की ये बाणी, खेल खेल अखेल खेलन, ये उसका खेल, वो खेल रहे हैं, वो बना रहे हैं, मिला रहा है, ये उसकी मौज है।
people who are religious must understand this. A lot of people, they think they are religious, but they have not understood for them, the business of being religious is whether I can get all whatever that I want out of God. Their prayers are more towards what can I get from God. Is it there? मिल गया? आ गया? क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ मैंने अंग्रेजी में. Remove your mask so I can hear what you are. Read and let me hear. I can't. Everything goes back to him. बाणी है ना, बाबे ने सानू सावधान किया है. Don't think you are alone in this game. Just like in a team sport, netball होवे, rugby होवे, football होवे, hockey होवे, कुछ भी. There's a whole team playing, and we are the team. ये टीमां दे विच भी teams ने, जिवें religions ने. कि we as a संगत of clan, you are one team. आखो सतनाम. You yourself are one team. And Baba is with you, and he is watching your game, and he is enjoying the game. Ultimately, he is inside of you. अंत को फिर एक. After you peel all the layers of your onion satsang and your own heart, in the end, in the middle of the onion, right in the middle, you will find Othe Rab Milega Ko Satnam. All the onion layers will fall off. Once we remove all the layers, Ant ko firet. But it is a khel. We must remember this at all times. A lot of, even some religions haven't understood this. Indian religions have understood. Eastern, Middle Eastern religions, I don't think they understand. For them it's just, if I do this, I will go to heaven. If I don't do this, I will go to hell, and game over. No, it's not as simple as that. It's not as simple as that. It's too simplistic. After all, those religions are very old. So, why are we religious in the first place? What I'm trying to do is I'm trying to make us aware that following Guru Nanak means we are walking from the darkness towards the light. Akho Satnam. Guru Nanak is the light. Guru Nanak के हाथ में जोत है, प्रकाश है, चानन है. कि असी हनेरे विच in life we are in hanera, and until we find that light, until we reach the light, there is danger that we will fall into a drain, into a hole, into a khata. There is danger. We can fall at any time. We can become misguided. We can become lost in this journey. So these are all the things in the consideration. पर एक गल बहुत beautiful है, जड़ा बंदा संगत दे विच मिल गया ना, उन्हें चानन भी मिल जाएगा. आखो सतनाम. उन्हें मिल जाएगा. Because the beautiful thing, Guru Nanak Dev Ji ने सानू जपजी साहब के लास्ट 4 लाइन्स दे विच मैं बार-बार जिथे भी जाने असीं संगत दे नाल शेयर करते हैं. जिन्नी नाम, तुसीं भी मेरे नाल पढ़ो, जिन्नी ध्याया गए. I wasn't here that I translated this, isn't it? मैं पिछले प्रोग्राम के उस तो पिछले जिन्नी नाम ध्याया, जिन्ना ने, नाम means love, नाम means love. जिन्ना ने प्यार किया गुरु नाल, उसनू याद रखिया. जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल. क्योंकि जाना सारिया नहीं है, जाना सारिया ने. रब करे सारिया दी लंबियां उम्रां होन,
ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। Then the next line was ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ your face will shine and glow in heaven. When you arrive through the door of heaven, your face will be glowing. ਨਾ door of heaven ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, was that here? Yes. Was that here? Yes, yes. ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? Is the line here? Are you putting it up? ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਯੋਰ ਗੇਟ, ਮਸਟ ਬੀ ਯੋਰ ਡੋਰ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। The next line is the important one which I wanted to come to. Keti chutti naal. What is written there? What have they written? O Nanak, their faces are radiant in the court of the Lord, and many inspired by their actions are saved along with them. And many will be saved along with them. That is the second blessing. Even if you lost your way somewhere, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Their blessing will be on you when you leave this realm. The gate of God will be open for you. Akho Satnam. Next Friday, I believe, is our program, one last one. I'm going to invite my younger brother to share the Sakhi about the gate. I will get him. He will share about the gate and about one man, how he achieved the gate. And he will do that next Friday. So come, let us go back to here. Nanak te mukh ujle is still there. Is it still there? Just remember this. These are very important lines. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਕਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ की दे। जो प्रभु को मिल बोझ है, जिसने प्रभु मिलना है, खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा, आखिर रहेगा कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। Even you ख्वार हो गए, even you lose your way, बाबा will bring you back। सब मिलेंगे। देखो कितने blessings है। बाबा से मैं, तू जा, तू भजना है भज, तू दौड़ना है दौड़, तू जाना है जा, पर तू मेरी निगाह में है, मैं तेन वापस लेके आऊँ। आखो सतनाम। तेरी मेरी ब्लैसिंग तेरे उत्ते है। क्यों? क्योंकि तू पिछले जन्मां दे विच इन्ने गुण कीते कि तेनू सिखां दे घर दे विच जन्म मिल गया। You are already on the jahaz the day you were born. We are already on the jahaz by our
blessing from our previous life. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਦਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ we didn't have to look for Sikhi. We were born into Sikhi. What a blessing. So here we are. Nanak te mukhujale keti choti na. Remember the Sodar. Every evening when you do that prayer, visualize. Let your mind fly. I am let my mind fly into the whole creation. I am billions of light years away, usually in my reras. Sometimes I can only read 2 lines, and then 1 hour later I am still sitting there. I cannot finish my reras. I have to just matha take and go, because I can't be sitting there the whole day. My mind has gone so far through the cosmos, through the galaxies, through the solar systems, through the universes. My mind is everywhere, and all I see is the Kalput Vaiguru Satnam. Through the stars, through the moons, through the skies, universes, galaxies, all I see is Kalput's work, handicraft. Our Papadiye, Guru Ke Charan. Guru Ke Charan. Guru Ke Charan. Guru Ke Charan. Upar Guru Ke Charan. गुरु के चरणों के ऊपर मैं आपका मत्था रख दिता। आखो सतनाम। तुसी तो सारे ने आउण सारी मत्था रख दिता सी। गुरु के चरणों ऊपर मैं अपना मत्था रख दिता। आओ जी। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, 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 चरण ऊपर कांटे दुख मेरे सकले लाथे, 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 चरण
today we are going to because we have been talking about devotion, we have been talking about devotion, we have been talking about love. Yeah, I think I know which Sakhi I want to share with you. See, the two Sakhis that we did in the previous session was to demonstrate how people express their love for God. Different people have a different way of expressing that love. The most visible way never mind, let's talk about our own devotion. In a family, where is love between the children for their parents, there will be happiness, there will be joy. Where the children hold the parents in regard, high regard, there is love, there is affection, there is adoration, there is reverence for the parents, there is respect for the parents, there will be a lot of happiness in that family. As a matter of fact, between husband and wife, मैनू कदे कदे कह देंगे वीर जी तू आके सिक्ख्या दे साडे बच्चे बच्ची दा विआह है My सिक्ख्या is very short. आखो सतनाम मेरी सिक्ख्या सिर्फ 3 मिनटां दी हुंदी है. You know, this is at a wedding. They expect I'll be standing there for 20 minutes telling them this, that, this, that, this, that, this, that. No. No need for such long sikhya, because the secret lies in a few words. My sikhya until today, मैं 10 बारी विवाह की सिक्ख्या देती है. I normally am not much of a participant in weddings. I only attend prachar programs. I love the prachar aspect. I don't do anything else. So sometimes if someone very near or dear to me will ask me, I will oblige. I will agree. And I get onto the stage and I will just say this. You are getting married, there is only one thing you need to know. As long as you respect each other, as long as you respect each other and continue to respect each other, your marriage will last 1,000 years. Akho Satnam. All the fights and quarrels and disagreements and whatever will all disappear and fade away. You will fight, you will quarrel, you will disagree. That is the beauty of being married. And that is the beauty of being man and wife, because God has made man different from woman. The man's wiring is completely different from women. All adults will tell you that. Men think differently, women think differently. Nature has designed you like that. Nature needs you to be like that. Nature needs man to be a risk taker. Nature needs that. Otherwise, 1,000,000 years ago, when we were living in caves, the man wouldn't dare to come out of the cave because there were wild animals there. But he had to go out and had to hunt. So nature had to make man a risk taker. But the woman is the exact opposite. My wife, anything I say to her, she'll say, "Ji, nahi karna. Ji, na karo. Ji, na karo." So her job is to neutralize my over-excitement and my over-enthusiasm, because I may get myself into a lot of trouble if my wife is not there
to bring me down to earth. So nature requires this. It's natural that you are different. You must understand that. So there will be turbulence, but as long as you respect each other, you will love each other forever. I learned this from my mentor, Pastor Mike Murdoch from the United States. I've never met him. I learned his 10 wisdoms. I think in 1995 the cassette was actually given to me by Indrajit. Was it? It was you, right? 1997, I think, after Eagle Camp. He gave me the cassette, 10 wisdoms. And one of his wisdoms is what you respect will move towards you. तुसी अपनी जिंदगी से छाती मार के देखो, you respected your teachers, right? You all became highly educated. Education moved towards you. Knowledge moved towards you. Whatever that you respected, if you respected Guru, you became a great Gursikh. You became a very devout Gursikh. If you loved, if you respect Kirtan and Kirtaniye, you yourself might have become a Kirtaniya. That is how nature works. What you respect, you will move towards you. And Mike Murdoch was very, very clear. He said the secret is not in love. Dunya sochti hai, if they love each other, they are a good match. No. Love is great, love is fine. People fall in love and then 6 months later they fall out of love. Love is comes and goes. Love is just a feeling, it's not a principle of existence. The principle is respect. As long as you respect your spouse, your wife, your marriage will be very, very happy. If the wife respects her husband, the marriage will be very, very happy. So here we go. We are talking about respect and how to endear yourself. मैं क्या सी ना अभी असी गुरु नू जितना है. I think I used those words here. I've done a few I did one other program in Kampung Pandan the other day for the Avasaki, so I'm not sure what I said where, but I think I said it here. असी गुरु नू जितना है. असी गुरु नू इतना मजबूर करना है. The Guru have no choice but to love us. So here, today's, what I want to share with you, I'm going to start that as soon as we let us go back here and start from the Shabad. Guru ke charan upar ke charan upar ke charan upar मेरे मत्थे दा इक्को ही था है. मेरे मत्थे दा इक्को ही था है. मेरे गुरु दे चरण आखो सतनाम. If you take this line that we have been singing and keep repeating it and keep chanting it, you don't have to do anything else for the rest of your life. आही मंत्र तोनु तार देवेगा. यही मंत्र तोनु तार देवेगा गुरु के चरणों पर मेरे मत. आज आप जा रहे हैं उज्जैन. In central India, there is a very wealthy man by the name of Bishambar Das. It's a very wealthy merchant, businessman, saudagar hai.
ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, सतगुर अपने को कुर्बानी, we read this line just now. चरण रेन गुर की मुख लागी, is the line there? चरण रेन, charan, you know charan is the lotus feet of Guru Nanak. We say charan, we don't say pair. For Guru we use this. For special pious people, we say charan. Whether that person is in your sangha, we still say charan because they are very pious people. Rain means the holy dust, the dust of their feet. Even the dust on their feet is holy. Akho Satnam. It is holy. One day I will talk about this. We won't divert to that topic today. A lot of people ridicule and say, what is this silly business of taking the dust from somebody's feet and putting on your forehead? I will talk about that one day. One of these programs. This charna rain, this word rain will come 1,000 times in Guru Granth. Sadhuwa Santa di jehdi charna tood hai. Even in Suhela, आप रोज पढ़ते हैं ना, राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा, मेरे नाल पढ़ो। करूं विनंती संत टहल की, कीदी टहल करनी है, कीदी सेवा करनी है, संत दी, संत टहल की बेला, वेला आ गया है, वेला आ गया है, इसी दे organ, वेला आ गया है, संतां दी सेवा करन दा। गुण वेला है, जो तू चंगा भला है, स्वस्थ है, यू आर हेल्थी नाउ, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो, अगेन the word चलो came, the word चलो again refers to leaving this realm and going to the other realm. चलो हर लाहा आगे की होगा, English what it says, dwell in peace. Dwell in peace. And hereafter you shall dwell in peace. Yes, and happiness and joy. And then next line, आगे बसुएला आओ घटे दिन सरे नारे मन गुरमेल का स्वारे नमे, this one we will do व्याख्या another time. Then next line, ए संसार करियो, कौन करेगा? Who will swim through this ocean? जड़े ब्रह्म ज्ञान के नाल जुड़े हुए हैं, तो अड्डे वर्गे तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए प्यावे ए रस अकथ कथा तिन जानी, जान को आए सोई बिहाजियो, हाथ बोलते मने निसेरा, निज का महल पाओ सुख सगे और न हो फिरा, अंतर जानी श्रद्धा मन की पूरे, मोह को कर हा हा हा। Every night we read this line, the last line. What does it say in English? Let me see. Nanak, your slave begs for this happiness. Let me be the dust of the Guru's feet. मोको कर, देखो अपनी लास्ट अरदास है सौन तो पहला, दिहाड़ी पूरी करके अपनी लास्ट अरदास की है, गुरु नानक बाबा तू मैनू संतां दी धूड़ बख्श दे, तू मैनू धूड़ ही बना दे। Okay, so here we go today. Vishwambar Das, he lives in Ujjain. Time check. He lives in Ujjain. He has a son by the name of Hargopal. Guru ka Sikh hai. Those days, as you know, Ujjain, which means he living in central India, thousands of miles from Punjab. He must have become a Sikh during Guru Nanak's time. Because Guru Nanak Dev Ji Sri Lanka tak basically all the way south. That's how he would have heard of Sikhi and he would have become a disciple. So today's Guru was, or maybe not, I'm not sure, because the time we are talking about is Guru Gobind Singh Ji. This Sakhi is related to Guru Gobind Singh Ji. So what Vishwambar Das did, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 1705 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1705, that means Guru Maharaj Ji was in Anandpur side. At that time he would be in Anandpur side.
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆ ਚੜਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਸ਼ਪ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਹਰਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। See, for us, very simple. Every day we can get up and come to Gurudwara. Guru Granth is our Guru. Those days there was no Guru Granth. There was only one Guru in Anandapur. So if you wanted to have darshan of Guru, you have to go all the way. Sorry, that's the only option. And Bishop Das says to his son, Putra, time has come. You must go for darshan. Those days darshan was like Muslim Hajj. You know, you can do once in your life, so everybody will salam you. एक बंदा जाके दर्शन करके आंदा सीगा, सारे दायरे दे लोग, not just the pind, the whole area, anybody found out that that person have gone and have darshan, they'll come back and matha take on that person's feet. एक गुरु के दर्शन करके आए। This is what I'm talking about, devotion, reverence and love, so much of love that a person, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, people will come and bow and touch his feet, and for them ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਨ ਹਰਗੋਪਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਆ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ। was a very wealthy businessman, very wealthy merchant. ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੜਾਵਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾ ਦੇ। So I have to move forward very quickly. You can see the clock is running. Bishop Das makes his journey to Anandapur. Anandapur ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, ਆਪ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500, those days 500 ਰੁਪਏ, not today's 500 ਰੁਪਏ. Today's 500 ਰੁਪਏ you can keep in your pocket, nobody wants it. It's almost no value. Those days 1 ਰੁਪਈਆ was 1 silver coin. ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ। Nowadays, as you know, even our 1 ringgit, when I was young, 1 ringgit, my father and my mother can feed the whole family for 5 days. It was a lot of money. The Federal Bakery roti used to cost only 20 cents. Today we have to pay 4 ringgit and 50 cents for gardenia. So the money was very, very, 500 rupees was like a ton of money. So he takes the 500 rupees, he goes all the way to Anandapur, chada ke matha tekda hai. Guru Maharaj ji, it's all a game. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ कहता ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, which you can keep for a long time. ਹਰਦਿਆਲ ਗੋਡਲ bit of a shock. मैं 500 रुपये चढ़ाए, मैंने एक what is this? मैं सोचा सी मैंने एक वड्डी सॉरी थापी मिलेगी, वाओ यू डिड समथिंग सो ग्रेट, ते मैंने एक वड्डी सारी ब्लेसिंग मिलेगी, but all I got was some prasad and this kada. What am I going to do with this? Anyway, he's on his way back. He's transiting in a few towns, a few villages here, there and everywhere. Ends up in Chamkaur. Chamkaur that time is not in history yet, because Chamkaur will only come into history in 1708. ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
So he comes to Chamkaur, which is Dhyan Singh ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. So he stays. When Dhyan Singh sees him in the bazaar, approaches him, he looks like a Guru ka Sikh. Approaches him and says, do you need any shelter? You need any place for rest for the night? He says, yes. He takes him home and he puts up the night there. ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, as Dhyan Singh and him are talking, Dhyan Singh is asking him, so how was your journey? How was the darshan? How is Anandapur Sahib? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ all these ਗੱਲਾਂ are going on. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ? He just tells the story ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ. ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ. ਔਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ. उसनू पता नहीं है ये रब है, मैं रब के सामने खलोता है. पता नहीं उसनू, अंधा है. So sometimes we can be in a situation, people can be in a situation, they are blinded by ignorance, not by blindness but by ignorance. So here's such a person, Hargopal. He is complaining to Dhyan Singh. Dhyan Singh excuses himself, goes to meet his wife, takes his wife aside, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਗੋਪਾਲ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. He's saying inappropriate things about my Guru. He is talking down. And I am not going to allow that. If his 500 rupees are so big, he tells his wife to apna jaake gyana vech 500 rupees leke aa apa enu ede maafi sorry. He says ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇ ਤੋਂ. ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ. ਕੋ ਸਤਨਾਮ. Wife goes, meets some people, whatever, however she finds the money. They come and offer it to him and say, we will give you 600 rupees for what you are carrying with you in your wallet, in your purse, in your bag. The man is excited. Smiling. Finally he feels justification. Takes the 600, gives the prasad and the kada to the family, goes back home. Father now hears the story. Father almost wants to hit him. Father says, Murkh, Bevakoof. तेरू आनंदपुर तक भेजा, तेरे ते इतनी कृपा हुई तो गवा ले. He is telling his father, no, I didn't lose anything. तू मैंने 500 देता सी, मैं 600 में खट के 100 rupees silver coins, 100 coins I have gained. His father says, you are a fool. What is 600 rupees compared to the blessing of the Guru?
What are you going to do with your 600 rupees that you are having so much faith that you became faithless in the Guru for these 600 rupees? He makes a plan. He says, we are going to go back. Lanat hai, lanat. You know, we say, cursed will be our life if people find out. Cursed will be our life. Guru ने अपना प्रसाद दिता होवे, अपने हथी प्रसाद दिता होवे, अपने हथी कड़ा दिता होवे, ते तो बाजार दे विच बेच के आ जावेंगे. They get together, they go back to Chamkaur. Back to Chamkaur because they have to convince Dhyan Singh. आओ अपा पढ़िए. चरण रेन गुरु की भूख लागे, the kada is the same as the charan rain. तुसी चरण रेन समझ लो, तुसी कड़ा समझ लो, तुसी आ गुरु का प्रसाद समझ लो. एक खेल जड़ा है ना, ये लफ का खेल है. आखो सतनाम. तुहानू पता है और जड़ा चौर है ना, चौर, ये चौर का एक बाल गिर जाए ना, वो जी मेरे वर्गे नूं दिस जाए ना, मैं वो चक के ते मत्थे ते लावां ते मैं उन्होंने घर नूं लैके जावां ते मैं एक फ्रेम दे विच जड़ के ते एक दीवार ते ला देवां. आखो सतनाम. Have you heard of Temple of the Tooth in Sri Lanka? Buddha da ek dand, the Temple of the Tooth. Please, when you go home, go to the net, type into your Explorer, Temple of the Tooth. One tooth of Buddha, 2,500 years ago, Buddha already died. They are still worshipping the one tooth. Akho Satnam. कश्मीर विच जाओ, श्रीनगर दे विच एक मस्जिद है, मस्जिद मैनू नाम जे मैनू पता सी मैं ये गल करनी सी, मैं रिसर्च करके और मैं नाम नहीं मैनू याद. दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इस्लामिक नेम्स. श्रीनगर दे विच एक मस्जिद है जिथे हजरत मुहम्मद का एक बाल उस मस्जिद दे विच रखा होया. आखो सतनाम. सारे इंडिया तो मुसलमान उसनू सिजदा करने वास्ते, मत्था टेकने वास्ते जाते हैं. एक बाल. That's called love. Now we are starting to get some hint. What is love? एक प्रसाद का किणका जो सेवादार बरताउंदा है, प्रसाद का किणका थले गिर जाता है ना, तुसी उन्होंने जमीन ते नहीं लगन देंगे. आखो सतनाम. मैं देखिया सारी संगत चुक के अपने मुँह च पाउंदी. That is love. That is love. And that's also why we always tell all the sangat, लंगर विच भी थाली खाली करके, थाली विच उतना ही लेना है क्योंकि यह भी गुरु का प्रसाद है. चरण रेन गुरु के भूख लागे, सुख पाता
मैं तुहानूं टैंपल ऑफ द टूथ की गल दसिया, बूढ़ा का एक दंद श्रीलंका दे विच पिया है, एडा वड्डा मंदिर वर्ल्ड फेमस, सारी दुनिया के बुद्धिस्ट उत्थे उसके दर्शन करने वास्ते जाते हैं। इट इज सो स्मॉल, when you go on a tour of Sri Lanka, the tour group will always, the tour leaders will always take you there. It's a very, so we also went, and I swear to you, the tooth was so small, we couldn't even see it. And there were just so many people there, you just, okay. And then there is Iqbal Hazrat Muhammad, the Muhammad Sahib da Iqbal, Srinagar de vich piya hai. जब सारे मुसलमान उत्थे जाते हैं, याद करो I can't remember, I'm trying to recall who it was. Pir Buddhu Shah, Bangani de युद्ध तो बाद, the first battle that Guru Gobind Singh fought, when he was still only 18 years old, and he defeated the 22 Rajas and the Delhi di Fauj jadi आई सी, 100,000 enemy with his small force of 8,000. After that defeat, उस युद्ध दे विच, उस जंग दे विच पीर बुद्धू शाह उसने आपके सारे रिलेटिव्स मुसलमान सी, पर सच के पक्ष के विच लड़ाई की उन्हें। गुरु गोबिंद सिंह के नाल लड़ाई आपके मुसलमान भरावां दे नाल अगेंस्ट। उस लड़ाई के विच 7 उहदे रिश्तेदार शहीद होए। आखो सतनाम। एक मुसलमान पीर है, 7 उहदे रिश्तेदार शहीद होए, because he took all his followers and he took all the able-bodied men among his relatives and he joined Guru Gobind Singh's Fauj to fight against the Mughal Fauj. Now I am going to tell you, after that, jidoo Guru Gobind Singh, when all the bodies were counted, सारे संस्कार कर दिते शहीदां दे, जदों वापस जाते ने, गुरु महाराज जी पीर बुद्धू शाह नूं बुलाउंदे है, बुद्धू शाह तेरी जड़ी कुर्बानी है दरगाह दे विच दाखिल हो गया तू। आखो सतनाम। It's been recorded in the heavens. तेरी कुर्बानी, 7 तेरे रिश्तेदार शहीद होए इस लड़ाई दे विच, तू मंग मेरे तो, तू की मंगेगा? Wait for it. मंग तू की मंगेगा? तेरी इतनी बड़ी कमाई है। One of them was his son, the others were his nephews, and a few were his cousin brothers, Pir Buddhu Shah. 7 of them. And he said, Guru Maharaj, he said, mang tu ki mangega? And do you know, Guru Maharaj ji at that time was combing his hair. ते पीर बुद्धू शाह ने की मंगया? पीर बुद्धू शाह कहते, हे पीरन पीर, हे शहनशाह, मैं ये सेवा करके मैं धनी हो गया, मैनू किसी चीज़ की लोड़ नहीं, कि जे तू देना है तू मैनू ये तेरा कंगा जिस दे विच तेरे बाल हन, ये मैनू दान कर दे। आखो सतनाम। 7 अपने पुत्र भरावां दी कुर्बानी तो बाद पीर बुद्धू शाह ने केसा कंगे दे विच जड़े केस, वो कंगा अज तक मौजूद है। It's still with the family until today. It is still with the family.
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ generations has preserved this gift. This is love. So I hope that through this sharing, I am shifting your paradigms into how different people have loved the Guru. And they have won the Guru. ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ no, this has been already acquired by my family. ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ says to him no, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, whatever Guru says we will abide. So they went back to Anandpur Sahib. Cut a long story short, looking at the clock, Guru Maharaj ji ne Dhyan Singh ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। So that matter was resolved in that way. Dhyan Singh got a blessing from Guru Maharaj ji as well, and they got their blessing, and everybody went home, and as they say, lived happily ever after, आखो सतनाम। Let's see the last line and complete. Gur Sukhdaata, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖ means peace. Sukh doesn't mean comfort. A lot of time we think that sukh means मैं बहुत सुखी हाँ means I'm very comfortable. No, it doesn't mean comfort. It means peace. It means peace of mind. जिसको peace of mind ਤੇ peace चाहिए है, फिर गुरु, this is the place, and this Guru is the only place you are going to find peace. There is no peace anywhere in this earth besides the Guru ke charan. Guru ke charan, Guru ke charan, Guru ke charan, ऊपर मेरे माथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते सुख में माफी, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, 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 ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, चरण ऊपर मेरे माथे, के 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 चरण ऊपर मेरे So Guru Pyareo, as we are moving on this journey, we got one more session next Friday. As we are moving on this journey, I want you, whenever you have a moment free, where you have
whenever you have a moment free, any time that you can set aside 1 minute, 2 minutes, I want you to think about the love that we should experience for Guru Nanak, for this incredible 10 Gurus that came to bring us light, to bring us this light about what is life and what the game is all about. Because until we know what the reality is, then we are just like just like a ball on the billiard table, You're just getting knocked about here and there. Once in a while you'll fall into the hole. And somebody is using the cue and they're striking the striker, and you are the red ball and the green ball, and all this are just rolling around on the table. Then we live in ignorance. But the jnani, the person who has the jnana, the person who has the knowledge and the wisdom, as you are going through this journey, your wisdom will increase, your picture will become, your horizon will become wider and wider, and you will start to understand the importance of all of these things that we do and that we share, that we talk about, and that which is important. So we hope to share further messages with you. Meantime, I want you to think over this next 1 week, how you are going to increase your devotion. Is it by putting a picture of Guru on, is it by creating an altar in your bedroom? Because if you don't have an altar, I think you really need one. Everybody should have an altar in their bedroom, in their house somewhere. You should have a place where you put all your gutkas, where you put your agarbatti, whatever you like, flowers, where you put your kirtan, for me, I put some pictures. I put my mala. Even before I go to sleep at night, I put a glass of water. I want Baba to bless the water. When I wake up in the morning, that water should be blessed. I put it at my altar. One of the sessions I want to do with you is going to be ice crystals. I'm going to let your organizers know when that session is going to be. I'm going to show you the miracle and the power of what water is, how powerful water is. ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, I give you a small clue. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਚੱਕ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਥ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। So we will talk about all these things, how we are going to go closer to our Guru, to our elders. That water was Amrit. याद करो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 5 प्यारिਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ, ਜਲ। ਉਹ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ, 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਣ ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। So we will talk about all these things in the days to come. Now let's conclude the program with some chanting now ji sare milke. Wow.
time is already 2 minutes, huh? Vaheguru, आज वास्ते इतना प्रोग्राम करना. Look forward to seeing you all next Friday. Thank you very much for being here this evening. I thoroughly enjoyed myself being with you, seeing your devotion, seeing your dedication to your Gurdwara. Baba Ekare, may you all be blessed with this love that we have been talking about for the last 3 sessions.
This love is the secret. Just remember, this love is the secret. It's not the activity. I mentioned this earlier. It's not the activity. The activity must be connected to this love. The activity must come out of this love. So this love is very, very important. Carry it in your heart at all times. एक बारी सारे आपको तन गुरु नानक, एक बारी फिर आपको तन श्री गुरु नानक देव जी. Hold this thought in your heart, hold it in your mind, hold it in your prayer, hold it in your breath, hold it in your consciousness. Stay with it. We meet again next Friday. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.